Mpenzi mtazamaji, ni mara nyingine tena tunakutana hapa kwenye mtandao wako nambari 1 darubini ya siasa hapa Double Vision TV, nami Don Rogers. Nataka nikufahamishe kwamba tunapozungumza sasa hivi Mutahi Ngunyi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa ameweza kuugura muungano wa Azimio One Kenya na kuweza kujiunga na serikali ya William Samoei Arap Ruto. Ningependa nikuchezee video fulani ambapo Mutahi Ngunyi alikuwa anahojiwa na kituo fulani cha runinga hapa nchini Kenya, na aliweza kuyatamka mazito sana, manake aliweza kusema kwamba serikali ama viongozi wa serikali iliyopita ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndio iliweza kumnyima uongozi Raila Odinga na ikaweza kumpatia uongozi huo William Samoei Arap Ruto. Na pia kuna jambo fulani aliweza kulizungumza pale ambapo kwa kiwango fulani mimi nilipokiangalia ndani yake niliona kama ni uongo, manake aliweza kusema kwamba hakuwa anataka kumuunga mkono Raila Odinga, lakini alipojaribu kuonyesha dalili ya kutomuunga mkono Raila Odinga, serikali ya Uhuru Kenyatta iliweza kumwekelea makesi na ikaweza kuzifunga akaunti zake za benki pale. Kwa hivyo alishurutishwa kuweza kumuunga mkono Raila Odinga. Lakini sasa nataka nikurudishe nyuma kidogo tuweze kuangalia Mutahi Ngunyi hajawahi penda William Ruto hata siku moja. Hata kitambo wakati Ruto alipokuwa akizindua kampeni yake pale, tuliona Mutahi Ngunyi akiweza kumrushia vijembe na kusema kwamba Ruto sio kiongozi ambaye anaweza kuongoza Kenya, yani hayuko fit kuiongoza Kenya. Na pia aliweza kumunga mkono zaidi Raila Odinga kwa sababu tunafahamu kwamba Mutahi Ngunyi ni mwandani wa Uhuru Muigai Kenyatta. Sasa hivi nataka nikueleze kwamba kulingana vile nimejaribu kutathmini maneno haya na kuyaangalia, ni sababu Mutahi Ngunyi hajawahi kuwa nje ya serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Sasa hivi anatafuta mbinu ya kuingia pale. Lakini pia mpenzi mtazamaji, nataka nikuambie kwamba huyu Mheshimiwa Mutahi Ngunyi ameweza kuwa na kupata upinzani mkali sana kwa wale ambao tayari wako kwa serikali ya William Ruto. Kwa hivyo wamejaribu kuona kwamba huyu Mutahi Ngunyi anakuja pale kuharibia hesabu. Kabla nikuchezea video hiyo mpenzi mtazamaji, na kuomba iwapo unatazama mtandao huu kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1 ama 2 uweza kubonyeza alama ya subscribe, na pia nakuomba mpenzi mtazamaji uweza kubonyeza alama ya like hapo, uweza kulike hii video na ucomment pale chini uniambie unanitazama ukiwa mtaa gani. Argument was that this will end up hurting some of us, and I said in any case you will not be running for president. What's the problem with it? Let us do it and at least propel your deputy into office. But when I did that, I was actually asked to stop. At some point I would want to reveal that my accounts were frozen 2 times. From the original idea of Jubilee was actually Uhuru Kenyatta when he decided to support Raila Odinga. And because I was supporting Uhuru and Ruto, both of them, from 2013 when I did the tyranny of numbers, Uhuru came as a surprise to me when he said that the direction now is William Ruto. I remember we had that conversation. I told him I have a problem with trying to sell Raila in central Kenya. And I said that the wave for Ruto has really peaked and this will be quite problematic. After being subdued to support Odinga, Ngunyi is also making public some of the consistent plans allegedly committed to puncture Ruto's pace, one of them being sponsoring the manifesto launch of Roots Party presidential candidate Professor George Ojakoya. And so I got a little bit of it from the friends of Uhuru Kenyatta, and we funded the Ojakoya launch. And the way we did it is that we wanted it to be launched on the same day that Ruto was doing his launch. And our thinking was that Ruto is of choleric temper.
So I wanted to do this as a way of irritating him, so that when you're on the screens, you have half screen. Wajakoya speaking here and Ruto speaking here. And that's exactly what happened. But telling him, do you know you're the one who's in charge of this election and running it? You know you're the one who is in charge of ensuring that we have victory. But in the past, we had Kiamba that we lost. We had Juja that we lost. We cannot afford to lose this election on behalf of Uhuru Kenyatta. And Kebiso tells me, who told you I'm in charge of this election? I have absolutely no role in it. Then I ask him, do you have any connection with the Tinga team, that is the Raila team? And he says, I have absolutely no link. So I was one who was now giving him some links on how to begin work. And this is way into the thick of the campaign. So looking at that and wondering if you, who runs a provincial administration, you're not in charge of this election, helped me a lot, was the fact that he used to use the same washroom as the rest of us, as deputy president. Well, as the rest, some few people had the privilege of using different facilities. The chief of staff and the head of public service has a washroom that is red carpeted with golden taps. I used to ask myself, why wouldn't Ruto be dog of war for a mercenary for public good? You see, what has happened is that Uhuru Kenyatta has retired. William Ruto has been in power for one year now, almost. But Uhuru Kenyatta has refused to exit the stage. Umeweza kumsikiza Mutahi Ngunyi akizungumza hapo. Nimekueleza hapo mbeleni kwamba Mutahi Ngunyi alipojitokeza na kujiunga na serikali ya William Ruto aliweza kupata upinzani mkali sana kutoka kwa Ahmed Nasir Abdullahi ambaye ni wakili. Tunafahamu kuwa Ahmed Nasir Abdullahi ni mwandani wa karibu wa Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto. Na sasa kile ambacho kimenivutia zaidi ama kile ambacho kimenishangaza zaidi, nimepita kwa kurasa wa Twitter wake Dennis Itumbi. Tunafahamu kwamba Dennis Itumbi ni mwandani wa William Ruto, na Dennis Itumbi anapozungumza, huyo ni William Ruto anazungumza, kwa sababu Dennis Itumbi amekuwa mwanablogia mkubwa wa Hustler Nation, amekuwa akimfanyia kazi William Ruto. Mambo mengi ambayo Dennis Itumbi alikuwa anayazungumza pale Twitter ama anayaandika pale Twitter ama Facebook, na propaganda zote ambazo anazifanya pale mtandaoni anazifanya kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari William Samoei Arap Ruto. Ningependa nikusomea tweet zake mbili ambazo aliweza kuziandika hapo jana. Moja aliandika hivi: lakini Mutahi Ngunyi is such a liar. No wonder he lied to Uhuru Kenyatta effortlessly. State House has no golden taps. Wacha uongo. On the washrooms you are lying too. Anyway, we defeated you despite your lies and fifth estate. There is a place for facts and truths only. Kwa hivyo ametaja kwamba Mutahi Ngunyi amekuwa akidanganya Mheshimiwa mstaafu Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na sasa hivi ameweza kuingia pale kwenye serikali ya William Ruto na mauongo zake. Kwa hivyo Dennis Itumbi anatuhakikishia kwamba ile move ama ile hatua ambayo Mutahi Ngunyi ameichukua ya kuiacha Azimio na kujiunga na serikali, wao kama wandani wa Rais William Ruto hawajamuunga mkono ama hawajafurahia kuingia kwake pale. Lakini kwa kiwango kingine ama kwa upande mwingine, tunafahamu kwamba Rais William Ruto ni rais wa Wakenya wote. Hakuna shida yoyote mtu yote kujiunga na yeye, ama hakuna shida yoyote mtu kutoka mahali ambapo wako ama kwa muungano ama kwa chama ambacho wako aweze kujiunga naye. Hamna shida yoyote pale. Lakini sasa tunafahamu kwamba kibinadamu kuna wale ambao walitangulia ama kuna wale ambao walichukua muda wao mwingi, ambao waliharibu wakati wao, ambao waliharibu resources zao, pesa zao
kuweza kumkampenia mheshimiwa rais, na sasa vile mheshimiwa rais ameweza kuingia pale kwenye uongozi, wanajiona kwamba ama wanaona kwamba wao ndio wanafaa kupewa ile nafasi na mtu yeyote afai kutoka pale nje aweze kujiunga pale. Tunafahamu pia naibu wa rais Rigathi Gachagua aliweza kusema kwamba wale ambao walimfanyia kampeni rais William Ruto ndio watavuna kwanza, ndio watakula nyama nono, watapata ile minovu pale, alafu wengine ambao watakuja baadaye watapokea mifupa ama supu. Sasa hivi naweza nikakwambia kwamba Mutahi Ngunyi yake atakayopokea pale itakuwa tu ni supu, manake minovu na nyama ile nono yenye kuna mafuta tayari ishagawanywa pale. Dennis Itumbi hakukomea hapo. Nataka nikuambie kabla nikusomee tweet ya pili ya Dennis Itumbi, sababu kubwa ambayo imefanya Dennis Itumbi aweze kumjibu pale ni wakati ambapo Mutahi Ngunyi amesema kwamba Ruto alipokuwa pale akiwa naibu wa rais alikuwa anabaguliwa sana pale kwenye ikulu, hata zile vyoo ama zile chumba za kujisaidia pale kuendea haja Ruto alikuwa anatumia kawaida na hawa wafanyikazi wengine wa pale ikulu, lakini viongozi wengine kama kina Joseph Kinyua na viongozi wote ambao walikuwa wandani wa rais Uhuru Kenyatta walikuwa wanatumia vyoo speciali ambavyo wanasema kwamba hata zile tap za hizo vyoo zilikuwa zimetengenezwa kupitia dhahabu. Nataka nikusomee tweet ya pili ya Dennis Itumbi. Alisema hivi: The chief of staff did not even have an office in the main building, only the head of public service, and there was no reserved washroom for him. Uongo tu. Mutahi Ngunyi, this kind of lies have no space hapa. Kwa hivyo Dennis Itumbi anamuonya Mutahi Ngunyi na kumwambia kwamba hauna nafasi hapa. Hapa ni kwetu, sisi ndio tumeunda hii serikali, kila kitu kiko hapa, tunaki control sisi. Wewe ni outsider ama wewe ni mtu wa nje, umejaribu kujiingiza hapa, kwa hivyo nafasi yako haipo hapa. Hiyo ndio ujumbe ambao Dennis Itumbi anajaribu kumweleza. Na pia nataka nikuambie mpenzi mtazamaji kwamba vile nimekuambia hapo mbeleni, Dennis Itumbi anazungumza kwa niaba ya Rais William Ruto. Kwa hivyo huyu ni William Ruto anatuma ujumbe wake moja kwa moja kwa Mutahi Ngunyi kumweleza kwamba nafasi yako haipo hapa. Sisi hapa tuliunda serikali bila wewe, kwa hivyo hatukuhitaji. Manake uwezi ingia kwa nyumba wakati imeshajengwa ikapakwa rangi ikamalizika, wakati kazi ikifanywa pale ya kuchimba mitaro, kuweka foundation, haukuwa umekuja wakati nyumba imesha. Kwa hivyo nafasi yako haipo hapa. Hiyo ndio ujumbe ama huo ndio ujumbe ambao William Ruto anautuma kwa Mutahi Ngunyi akipitia kwa Dennis Itumbi. Kwa hivyo nataka nikufahamisha kwamba siasa ni karata, siasa ni mchezo mchafu, na siasa ni kama mtego ambao huingia waliomo na wasiokuwemo. Kwa hivyo sasa hivi nataka nikuambie kwamba Mutahi Ngunyi ameweza kupoteza ile dira ya kuwa mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, amerudi akawa tu blogia, kama blogger tu wa kawaida kama Mkenya yeyote ule. Mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuweza kutazama mtandao huu, na nakuomba iwapo unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, bonyeza alama ya subscribe uweze kujiunga na sisi rasmi, uwe mwanachama, ili tutakapotoa uchambuzi kama siku zijazo utakuwa unapokea kwa njia shwari sana. Asante na Mungu awabariki.